Shalom, and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll be learning essential Hebrew vocabulary, verbs, and phrases that has to do with cleaning the house. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. Sometimes the house is dirty and needs to be cleaned. The word for dirty is מלוכלך. 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 And to say the house is dirty, you will say הבית מלוכלך. הבית מלוכלך. הבית מלוכלך. So you'll need to do some cleaning. ניקיון. 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 To clean is לנקות. 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 And to clean the house is לנקות את הבית. לנקות את הבית. לנקות את הבית. To clean, you will need cleaning supplies. ציוד. ניקיון. ציוד, supplies. ניקיון, cleaning. ציוד, ניקיון. Such as sponge, ספוג, ספוג, ספוג. A rag, סמרטוט, סמרטוט, סמרטוט. A bucket, דלי, דלי, דלי. A cleaning cloth, מטלית, ניקוי. מטלית, cloth, ניקוי, cleaning. מטלית, ניקוי. Cleaning materials, חומרי, ניקוי. חומרי, ניקוי. חומרי, ניקוי. A cleaning brush, מברשת, ניקוי. מברשת, ניקוי. מברשת, ניקוי. A vacuum cleaner, שואב, אבק. שואב, אבק. שואב, אבק. A broom, מטאטא. 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 A mop, מגב. 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 And soap, סבון. 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 You can start by washing the dishes. To wash the dishes is לשטוף כלים. לשטוף is to wash. כלים, dishes. לשטוף כלים. You can also say to do the dishes. לעשות כלים. לעשות כלים. לעשות כלים. For that, you will need dish soap. סבון כלים. סבון כלים. סבון כלים. And a cleaning sponge. ספוגית. ניקוי. ספוגית. ניקוי. ספוגית. ניקוי. In some cases, you might want to soak the dishes. To soak is להשרות. 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 Or maybe you have a dishwasher. מדיח כלים. מדיח כלים. מדיח כלים. So you would prefer to put the dishes in the dishwasher. In everyday life, we usually don't say מדיח כלים, we only say מדיח. So we will say להכניס את הכלים למדיח.
להכניס, to put in. את הכלים, the dishes, למדיח, to the dishwasher. להכניס את הכלים, למדיח. Now you can clean the rest of the kitchen. To clean the kitchen is לנקות את המטבח. לנקות את המטבח. For that, you will need some harsh materials, so you might want to use rubber gloves. To use is להשתמש. 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 And rubber gloves will be כפפות גומי. כפפות, gloves, גומי, rubber. כפפות גומי. Now you can use a disinfectant to clean the sink. A disinfectant is חומר חיטוי. חומר חיטוי. חומר חיטוי. And the sink is כיור. 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 And you can use a grease remover to clean the stove. A grease remover is מסיר שומנים. מסיר, remover, grease, שומנים. מסיר שומנים. And the word for stove is קיריים. 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 Now you can move on to cleaning the bathroom. To clean the bathroom is לנקות את השירותים. לנקות את השירותים. לנקות את השירותים. And to clean the shower. The word for shower is מקלחת. 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 The word for a toilet is אסלה. 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 And a toilet seat is מושב אסלה. מושב אסלה. מושב אסלה. To clean the toilet, you can use a toilet brush. מברשת אסלה. מברשת אסלה. מברשת אסלה. And a cleaning cloth, מטלית ניקוי, and a disinfectant, חומר חיטוי. You can also spray an air freshener. To spray is לרסס. 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 And an air freshener is מבשם אוויר. מבשם אוויר. מבשם אוויר. Now you can start to sweep the floor. To sweep is לטאטא. 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 And a broom is מטאטא. 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 You can also vacuum the carpets. To vacuum is לשאוב. 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 Carpets are שטיחים. 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 And to vacuum the carpets is לשאוב את השטיחים. לשאוב את השטיחים. For that, we will use a vacuum cleaner, which we already learned. שואב אבק. Now we can wash the floor. לשטוף את הרצפה. לשטוף, to wash, את הרצפה. The floor. לשטוף את הרצפה. For that, we will need a floor cleaning liquid. נוזל לשטיפת רצפה. נוזל, liquid, לשטיפת, for washing, רצפה, floor. נוזל לשטיפת רצפה. We'll also need a bucket.
דלי, and water. מים, 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 and the mop. מגב, רצפה, מגב, רצפה, מגב, רצפה. After you're done washing the floor, you can wipe the furniture to clean dust. To wipe is לנגב, לנגב, לנגב. Dust is אבק, אבק, אבק. And to wipe dust is לנגב, אבק, לנגב, אבק. For that, we'll use a cloth. מטלית, מטלית, מטלית. Now, we need to throw away the garbage. Just like in English, you can use both trash and garbage, Hebrew also has two words. Garbage is אשפה, 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 and trash is זבל, זבל, זבל. And both words are very common. So to throw away the trash will be לזרוק את הזבל. לזרוק, to throw away. את הזבל, the trash. לזרוק את הזבל. A trash can is פח זבל. פח זבל. פח זבל. And again, you can also say פח אשפה. First, we'll need to empty the bins. לרוקן את הפחים. לרוקן, to empty, the bins, את הפחים. לרוקן את הפחים. A trash bag is שקית זבל. שקית זבל. שקית זבל. So now you need to put a new trash bag in the bin. לשים שקית זבל חדשה. לשים, to put, שקית, bag, זבל, trash, חדשה, new. לשים שקית זבל חדשה. And to throw away the old full bags to the public trash can. פח זבל ציבורי. פח זבל ציבורי. Maybe you also recycle. To recycle is למחזר. 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 Recycling is מחזור. 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 And the recycling bin is פח מחזור. פח מחזור. פח מחזור. Let me know in the comments below if there are specific topics that you would like to learn about. And if you like this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos. For now, תודה שצפיתם. Thank you for watching and להתראות. Goodbye.